Okay, this is our second video in special theory of relativity. Already we have discussed the Michelson-Morley experiment. Okay, ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು two topics. One is significance of negative result, that is the first topic, and the second topic we need to discuss postulates of a special theory of relativity. Okay, ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. Okay, and what do you mean by this significance or importance of negative result? ಏನ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡಿದಿರಿ, ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೈಕಲ್ಸನ್ ಮೋರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ರೊಟೇಟ್ ದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಹೋಲ್ ಅಪರ್ಟಸ್, ವಿ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕಲ್ಸನ್ ಮೋರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. Significance of negative result. Here the negative result obtained by Michelson-Morley experiment was explained by many scientists as follows. Okay, and this ether drag actually then Michelson explain madada. Okay, and according to this ether drag ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, suppose this is your earth ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, this is the earth, here it is earth. Okay, ಆ surrounding earth ಏನದ ether surround ಮಾಡ. ಓಕೆ, surrounding that earth there is a ether. ಓಕೆ, ether ಏನದ ತುಂಬ್ಕೊಂಡದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ that earth. ಓಕೆ, ಆಸ್ ದಿಸ್ earth moves, ಈ earth ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಈಥರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಈಥರ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಏರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ ಬಾಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಾಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರು ಕೂಡ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ದ ಈಥರ್ just as a moving ball carries with air next to it. But the assumption that the ether moves along the earth fails to explain the negative result. ಯಾಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು, ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಈಥರ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಕಲ್ಸನ್ನೇ ಇದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಥರ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ theory could not explain the negative result ಯಾಕೆ ಬಂತಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. And the next thing is constancy of speed of light. Here the assumption that the speed of light depend upon the motion of source that failed to explain the negative result. Okay, speed of light ಏನಲ್ಲ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಏನಾಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಯು, ದ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ವೆದರ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದ light speed remains same, it doesn't change. Okay, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, the velocity of light in free space is same in all directions and does not depend on the velocity of source of light or observer. That is what it says that. And here the constancy of speed of light ಏನಾಯಿತು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು in the explanation of negative result. And the third point is a Lorentz-Fitzgerald contraction. Okay, Lorentz-Fitzgerald contraction ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದ. Here these two scientists suggested that a moving object is
contracted in the direction of motion by the factor square root of 1 minus v square by c square and does not change in the perpendicular direction of motion. Okay, what do you mean by this? Suppose this is the a rod, its length is L anta ankori, and if you are moving along the direction of the length of the rod, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೆಂತ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು, ಸಣ್ಣದಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗ್ರಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ in our next class, that is in Lorentz transformation equation ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ of Michelson-Morley experiment, it is clear that the velocity of light is independent of the motion of the observer and the source. It is the same in all inertial frames. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕಲ್ಸನ್-ಮೋರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ and observer speed ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Galilean transformation or the classical mechanics, the velocity of light depend upon the velocity of the observer. Thus the experimentally observed facts are in direct conflict with the classical mechanics. Classical mechanics ಹೇಳ್ತಾ the speed of light is relative ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈಕಲ್ಸನ್-ಮೋರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲೇನದ ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಟೈಮು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೆಂತು ಕೂಡ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಮೇಜರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಕಲ್ಸನ್-ಮೋರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. Okay, and Einstein was first person to suggest that the velocity of light is independent of the velocity of moving observer, and the time and space are also variable, they are relative. Oh, very interesting. Time ಮತ್ತು space are, they are relative, they are not absolute ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Okay, and that means the time interval between two events when measured from two frames of reference are different. Okay, and thus when time varies, the distance between two event also varies, because the equation x dash is equal to x minus vt, and hence space also varies. Time vary ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸು ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Here Einstein proposed two theories of relativity. ಎರಡು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, that is the special theory of relativity. Okay, according to this, which deals with the problems of uniform rectilinear motion, and it was proposed in 1905. Innondu the general theory of relativity, which deals with the problems of non-uniform motion. Okay, and it is formulated in the year of 1915.
Now the topic is special theory, postulates of special theory of relativity. First one is a principle of relativity. Okay, what it says that the laws of physics are same in all inertial frames. Okay, what it says that principle of relativity, the laws of physics are same in all inertial frames. That is the first one. And the next important one is the principle of invariant light speed. Light speed is invariant, ಅದು variation ಆಗಲ್ಲ, means that speed of light is constant for all inertial frame in vacuum. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರೋದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, that is absolute speed of light. And using these postulates, you can explain time dilation, you can explain length contraction, mass energy equivalence and twin paradox. ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಇದೇ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಯಾವುದು ದಟ್ postulate of special theory of relativity ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And before discussing these topic, a very important thing we need to discuss, that is in the next video we'll discuss what is that Lorentz, Lorentz transformation equation ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. We'll discuss this Lorentz transformation equations, Lorentz transformation equations ಅನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ